¿Tienes más than 60 years? ¿O tienes un familiar adult mayor? Entonces quédate, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos te puede ahorrar mucho dinero, muchos problemas y muchísimas filas innecesarias. En junio 2026 entraron en vigor cambios importantes en the Pase de Autobús for adults mayores in Mexico. And if you don't know what they are, you can arrive at the train station and have them tell you that you can't travel. That's how serious this is. And the worst thing is that a lot of people are already living that situation without knowing it. Porque aquí vamos a explicar todo paso a paso, con calma, sin tecnicismos, para que tu familia leguen preparados y no tengan ningún problema. Pero antes de continuar, si este canal te ha ayudado antes con información útil para el día a día, este es el momento de dar like a este video y suscribir si todavía no lo has hecho. Aquí compartimos información real, verificada, pensada para las familias mexicanas, sin rodeos, sin exageraciones. Aquí dale like, suscribir y activa la campanita para que no te perdes nada important. Alright, so vamos with all the nuts you need to know. Primero, hay que entender de dónde ven this benefit and why it's still existing. The Pase de Autobús for adults mayores is a derecho vinculated directly to the policies of bienestar of the government federal Mexico. Not as a favour, not as a program temporary that can disappear from one day to another. Is a derecho, and como todo derecho, tiene regulars, tiene conditions, and tiene processes that have to complete to be able to access. Exercerlo. Like we cambio in June 2026 is not the direction in itself, but the form in which it's verified and administers that direction. And that is something completely different. Many people eschewed the word cambios and thought that they were going to take away the benefit. It isn't so. The benefit's still there, still free or with discount depending on the route, and still for all people over 60 years that comply with the requirements. What changed is the process, and that is what we're going to explain. Hoy con mucho detail. Vamos con el primer cambio, which is the most important and the one that is most affecting the most people at this point in time. Apart from June of 2026, the credential of the INAPAM, which is the Institute National of the Person's Adults Majors, will start be current and in good standing. This sounds simple, but there are many people who have their credentials stored in a drawer for years and don't know that if that credential has more than 5 years since renewing, it isn't valid for accessing the benefit of the transport. So the most important thing in this video is for you to go check your credential. Primero que tienes que hacer hoy, antes de cualquier otra cosa, es buscar esa credencial y revisar la fecha en que fue expedida. Si tiene más de 5 years, necesitas renovarla. Y la buena noticia es que renovarla no cuesta nada. Es completely gratuita. No tienes que pagar ningún trámite, ninguna cuota, nada. Pero si tienes que irte módulo del INAPAM que te corresponde en llevar 3 cosas muy específicas. The first cosa que necesitas llevar es your CURP, que es la clave única de registro de population. Si no tienes your CURP impresa, o no requires the number, puedes obtenerla de forma gratuita en the sitio oficial of the Registration National of Population. Or también puedes pedirle algún familiar that helps you to imprint it from internet. It's a process sencillo, and no te cobra nada. The second cosa you need is an identification official. Puede ser tu credencial del INE, tu passport, or cualquier document official that accredits your identity. And the third cosa you need is a fotografia. Generally, it's a photo mano infantil with fondo blank, but in the module of l'INAPAM can tell you exactly what type of photo they need. With those 3 documents, you can go to the module closest to your home and tramitar the renovation of your credential sin cost algo. Now, what happens if your credential seems to be in good shape? Is it recent, but physically it's very damaged?
If it's broken, if it misses a piece, if the datas don't read well because the ink was blurred, you need to replace it too. Remember that the credential has to be in good shape. This is part of the new reglamento. Una credencial deteriorada puede ser rechazada en las taquillas de los autobuses. Y eso es algo que nobody wants to happen, especially when you're already in the central with all your bags ready to travel. So please review the physical status of your credencial today. Don't wait until the day of the travel to realise that something's wrong. The second change that came into force has to do specifically with the voyages of longer distance. If you're going to travel in a route that crosses several states, estados, que implica muchas horas de camino, las líneas de autobús ahora tienen la obligación de pedirte una identificación oficial adicional, además de tu credencial del INAPAM. Esto es algo nuevo y muchas personas no lo saben todavía. La razón de este cambio es muy lógica. El gobierno y las líneas de transporte quieren asegurarse de que el beneficio lo está usando la persona titular, es decir, la persona a quien le pertenece la credencial. Con esto se busca evitar el mal uso del beneficio y garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan. Entonces, ¿qué documentos te pueden pedir en las rutas de larga distancia? Te pueden pedir la credencial del INE, the passport mexicano, or the license a conducir. Cualquiera de those three sirves como identification complementary. Lo important is that you always prepared with at least one of those documentos, además de tu credencial del INAPAM. Si llegas a la taquilla solo con la credencial del INAPAM and the line of autobús te pides the documento adicional, tienes todo el derecho de preguntar cuál aceptan, pero también tienes la responsabilidad de llevar ese documento. Así que, como consejo práctico, cuando vayas a prepare your voyage, junta todos your documentos de identificación and llévalos todos. Así nunca vas a tener un problema en la taquilla. Y aquí hay algo muy important that queremos a clarify, because we've been seeing a lot of confusion about the regulation. This requirement of the document additional applies primarily in routes of longer distance. In routes locals or regional quarters, many lines todavía not applying this second requirement. But como the situation can vary según the línea of autobus and según the estate where you encounter, the most secure is that you sempre lleves to documents complete, sin importar qué corto sea the viage. Much better to have them and not necessite them than to necessite them and not to have them. Y ahora vamos con el tercer cambio, which is the one that most doubts has generated among the families and which, while is the pain to explain with much cuidado, a part of June 2026, SAA is implementing an system of registro to control the frequency. Con lo que una persona puede usar el discount en sus viajes de autobús. Esto doesn't mean that they're going to limit your viajes in a form arbitrary. It means that the system will have a seguimiento of how many times they use the benefit per person. This is part of an effort to make the program more organised and more transparent. But what happens if a senior citizen needs to travel with a lot of frequency? For example, imagine a Bani who has to go to the doctor 2 or 3 times per week to a different ciudad diferente. Or imaginate to a dado who viajes seguido because his family is in another state and needs to visit to his kneecaps. For these situations exists the possibility to solicitate a consideration special directly in the INAPAM. Is to see if you have a reason medical or familiar that justifies viajes frequent, you can explain your situation and the INAPAM can dart you a treatment special that allows you to visit with the frequency you need without the system to put you a freno. The important here is saber that esa option exists and that you have direct to ask for it if you need it. This system of registration is new and todavía is still in process of implementation in todo the place, so it's possible that in some regions stay functioning of the manera más stricta and in others todavía not.
but it's something that all the adult majors and their families need to connect pen not give us surprises in the future. And here is an excellent noticia that we want to compart, because in midst of tanto cambio, también hay cosas muy positivas que están pasando. El program of the Pase de Autobús for adults majors is creciendo. Sí lo estoy bien. Apart from 2026, SA is ampliando de manera gradual the coverage of the program to include more routes regional. This is especially important for the people that live in zones rural, in communities smaller, that aren't previously connected to the routes where the benefit applies. The government is trying to make sure that more adults majors in more parts of the country can access este derecha. Esto is a really good news because it means that the program is not only not going to disappear, but is growing and reaching more people. If you live in a rural area or know of someone who lives in a small community where antes nem got this benefit, worth the pain to ask in the module of the INAPA most cercano if there are new routes available in that region. Now we're going to talk about something very serious that's causing a lot of fear and much confusion among the adult majors and their families. In the past, meses have circulated messages in red social media, in groups of WhatsApp, in Facebook, that say things like there's a UN-registered digital obligatory that you have to do before a certain fetch limit or si not pays the benefit. Those messages are false, completely false. There's no UN-registered digital obligatory with fetch limit to maintain the benefit of the autobus. There's no application that you have to download obligatorily. There's no translate online that's a requirement indispensable for sending. Usando tu credencial del INAPAM. Estos mensajes falsos son muy peligrosos porque generan angustia innecesaria en personas mayores que muchas veces ya tienen dificultades para manejar la tecnología. Y en algunos casos, personas sin escrúpulos aprovechan ese miedo para cobrar por trámites que son completamente gratuitos o para robar datos personales. Si alguien te pide dinero para hacer cualquier trámite relacionado con el INAPAM o con el pase de autobús, eso es una señal de alarma. Todos los trámites del INAPAM son gratuitos, siempre han sido gratuitos y siguen siendo gratuitos. Si receives algún mensaje of this type, no hay compartas, no hay hagas case, y si puedes, avísale a tus familiares para que ellos también estén informados. The mejor forma of verifying cualquier information sobre the INAPAM is ir directly to a modulo official or llamar a los números of attention of the Institute. Nunca confíes en mensajes de cadena, en pages web that not say oficials, ni in persons that say ser representatives of the INAPAM sin comprobarlo. Mostrar una identificación oficial. Ahora, hay otro punto muy importante que queremos que quede muy clara porque también genera muchas preguntas. El descuento del pase de autobús aplica únicamente para el titular de la credencial. Eso significa que si tú tienes tu credencial del INAPAM y vas a viajar, el descuento es para ti, no es para la persona que va contigo. Si llevas a un familiar, a un hijo, a un nieto, esa persona paga su boleto completo. Esto no es nuevo, siempre ha sido así, pero es algo que vale la pena. Record to avoid misunderstandings at the taquilla. Now, there's a situation special that also values the mention. There are people older than adults who need to viage accompanied because their state of health doesn't allow them to do it alone. They need the help of a carer or of a family member. For those situations, some lines of autobus offer discounts or tariffs special for the accompagnant or carer. This varies según the line of transport. Not all of them offer it, but many see. So if you're in that situation, what I recommendo is that antes de comprar tu billet, preguntes in the taquilla si the línea tienes alguna tarifa special for the acompañante of an adult major. Puede que te lleves a grata surprise, and always I'll go to dinero in the viage. And allowing the situations that can happen in the taquilla,
Queremos hablar of algo that is muy important and que tiene que ver with tus directions. ¿Qué pasa si llegas a la taquilla con todos tus documentos en regla, tu credencial vigente, tu identification oficial, and aún así the employer denies you a discount? Sin ninguna razón justificada? It's not right, and you have all the right to complain. The negativity unjustified to the benefit of the Pase de Autobús for adults majors is a violation to your rights as a beneficiary of a program of well-being social benefit, and there's two instances at which you can turn. The first is the proper INAPAM. You can present a queixa directly unto the Institute, explaining what happened, in which central de autobuses it was, with which line of transport, at what hour, and what they told you. Exactly right. The INAPAM has the faculty to intervene and to act against the lines of transport that are not respecting the benefit. The second instance is the Profico, which is the Procuradoria Federal of the consumer. The Profico protects the rights of the consumers and can receive cash contra empresas of transport that are still acting incorrectly. You don't have to stay silent if they deny you a deferent that corresponds to you. There are carts on officials for reclamation, and using them is completely valid and necessary. Queremos that you quede clear with something very clear after watching this video. This benefit exists, it's vigent, not VAA to disappear, and is being improved. The changes that entered in vigour in June 2026 are adjustments to make the program more orderly, more fair, and more efficient. They're not obstacles pincered to take away the benefit. They're rules that, if you know them, are very easy to comply. Renew your credential if it has more than 5 years. Use sempre an indication official additional when you buy to travel. Inform yourself about the Sistema de Register si viajas con mucha frecuencia y no creas en mensajes falsos que circulan en redes sociales. Y antes de terminar, queremos pedirte algo muy importante. Si este video te fue útil, si aprendiste algo que no sabías, compártelo. Compártelo con tu mamá, con tu papá, con tus abuelos, con ese vecino que siempre está preguntando cómo funciona el pase de autobús. Porque la información correcta en el momento correcto puede hacer una gran diferencia en la vida de una persona mayor. Un video compartido puede evitarle alguien un viaje en vano a la central de autobuses. Puede evitarle una negativa injusta. Puede evitarle caer en manos de alguien que quiera estafarle. Así que, por favor, comparte este video con quien más lo necesite. Y si tú tienes alguna pregunta sobre este tema, si tienes alguna duda que no quedó resuelta, si viviste una situación con el pase de autobús que quieres contarnos, déjalos en los comentarios. Leemos todos los comentarios y hacemos videos respondiendo las preguntas más frecuentes que nos dejamos. Tu comentario es indispensable para nos. Puede ser el tema de nuestro próximo video y puede ayudar a muchos other people que están pasando por lo mismo que yo. Así que escríbenos, cuéntanos your experience, pregúntanos lo que necesitas saber, y si todavía no te has subscribed to este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí publicamos información práctica, verificada y useful para las familias mexicanas, sin sensacionalismos, sin alarmas falsas, sin complications, solo información clara que puedes usar en tu vida real. Dale click en subscribe-te, activar la campanita para recibir notifications cada vez que subimos un video nuevo, y así siempre vas a estar informado antes que los demás. Gracias por haberte quedado hasta el final. Eso significa que la información fue útil para ti, y eso es exactly what we queremos lograr with cada video. Cuídate mucho, cuida a los tuyos, y recuerda, conocer tus derechos es el primer paso para poder ejercerlos. Hasta la próxima.